welcome to what possibly is going to be the coolest Root U ever presented from Hungary. Before we get started, we have to give special congratulations to the new vice president of, what is it, the International Sports Society? Zsuzsa, what's the official title? Is the first woman to represent the association? Yeah, well, yes, thank you so much. Yes, this is the International Sports Press Association. It's a global, I would say, association collecting about 9,500 sport journalists all over the world from 160 countries. This association is 98 years old, so it's got a history. And I tell you, quite few women made it to the top so far. And I was elected to be the vice president of this association in Rome just a month ago, actually, which is quite unusual because in the leadership there are 24 members. There are only 2 women, and one of them, I could be the one who is the vice president of this International Sports Press Association. I'm the very first female from Hungary and the 3rd from Europe who made to this up to this position. And I was elected out of 102 countries who were voting, and they were 96 of them voted for me to be actually the vice president of this association, which is quite nice. So I'm really, I would say, touched by this act that they really accepted my work in the previous years. You're right. Congratulations. I think, let me see here. This is going to be one of the few times that I'm just going to do an introduction and shut up and get out of the way. So welcome, everybody. Happy beginning of November. And do you know what November is not? November is not Breast Cancer Awareness Month, but we don't care. So as many of you are aware, we have a whole host of amazing practitioners and physicians all over the world that collaborate with the Root brand, and many of which participate in the International Science Nutrition Society, where they're able to submit data, peer review, submit case studies, and participate and collaborate. So today we're going to take some time, and I'm going to turn the floor over to Dr. Ketskes. But as you can see, today's medical disclaimer is all of this information is for educational and entertainment purposes. You should take this information for the value that it provides, because what you're going to learn from is one of the best doctors I've ever met. And the rest of it, this information is not to be used for sales and marketing purposes. It's purely for education and entertainment. And you should make notes and stay very close in attention to what you're going to learn today. Me, no one cares today. But what is important is Dr. Norbert Ketskes. So he's an advisor to the International Science Nutrition Society. He's a gastroenterologist. He has an expertise in athletics, in athletic medicine and performance, as well as a long history working as a specialized practitioner in Hungary and throughout Europe. So with that, Dr. Ketskes and Zsuzsa, I turn it over to you. Look, see, and if I need to do an introduction for Zsuzsa, she just did a great one. You have a woman whose sports acumen, initially being one of the first Olympians in Hungary, and actually one of the first Olympian, I think, to make the medal stand, whose career has gone from athletics into television and sports law and ambassadorships of many aspects. And every once in a while, Dr. Ketskes will allow her to speak for him. So, Dr. Ketskes and Zsuzsa, the floor is yours. I love you guys. Let's have some fun. I'm out. Thank you, Clay. Thank you so much. We also absolutely so grateful to be here again with you guys today. And this affection is absolute mutual. And we're really, really happy that
we can be here today and, of course, share you with some of the latest medical experience that Dr. Ketskes has, because I think the reason why we love to belong to this fantastic group of people, to this community, is the original intention to help, to cure, to try to make a difficult situation easier for many of us. So let me pass the floor to Dr. Ketskes to start talk about this very interesting case today. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. I would like to welcome everyone today, and this is always an honor that we can be here on this call today. A mai esettanulmány egy különleges esetről fog szólni, ami egy daganatos esetet dolgoz fel. This case study today is going to be a special one, focusing on a cancerous case. Még mielőtt elkezdeném, mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy én 10 éve foglalkozom daganatos betegekkel, és ott is a kiegészítő kezelésükkel. Before we get started with this special case, I would definitely share you with the information that I have been working working with patients, cancerous patients with cancer more than 10 years by now. And what I've been doing is complementary therapy for these cancerous cases. So basically, I have an experience of at least 10 years of working with people and patients with cancer. Itt az első szlájdon ugye látszik, ez egy hölgy páciensről van szó, 58 éves, és itt lehet látni a családi anamnézisét, hogy ugye nem volt a családjában ugye emlődaganat. So basically, talking about this very case, we have a patient, a female who is 58 years old, and regarding the anamnesis, it's important that in her family there was no history of cancer before. Ugye körülbelül 4 hónappal ezelőtt ő érzett egy csomót a jobb mellében, és akkor elindult a szokásos kivizsgálás. So, as I said, there was no breast cancer history in his family before. And what happened 4 months ago, she felt a lump in her right breast, which of course led to a throughout medical diagnosis and investigation to see what we are facing. Lehet látni itt a jelenleg mondjuk így a szakmai protokollnak megfelelő diagnosztikus vizsgálatokat. Ugye volt a mammográfia, akkor volt ugye az emlőultrahang, különböző ultrahangok, és utána volt ugye egy szövettani vizsgálat. Okay, so basically the traditional medical protocol included a very thorough investigation and of course diagnosis, including several examinations. Of course, it was very important in order to find out what the root of the problem. Amit itt kiemelnék, az ugye magának ennek az elváltozásnak, vagy a daganatnak a mérete, ugye az 35x9 mm-es. That I would like to definitely point out, basically out of all the results, what you can see is basically what the traditional examination found with the ultrasound in the right breast. It was a quite big, a 35 by 9 millimeter irregularly shaped inhomogeneous hypoechoic mass that is not sharply demarcated from its surroundings. Ugye az egyéb már a mammográfiával is, meg az ultrahanggal is, ugye ez nagyon-nagyon látszott, hogy ez egy rossz indulatú elváltozás lesz. With the mammography and also with the ultrasound, it was very likely that it's going to be a malignous tumor. És akkor ehhez mindenképpen szükséges ugye egy szövettani vizsgálat.
of course, for that, it is very important that we have to have a histological examination. Aminek ugye ebben az esetben ez az úgynevezett korbiopsziát csinálják. For that histological examination, what they do is called a core biopsy. És ennek az eredményeit látható, hogy egyfajta besorolás szerint, ugye ez egy karcinóma típusú rosszindulatú daganat lett. And from the tumor side, the result actually shown that it was at one type of malignitical tumor. It's called the B5 carcinoma loborare mammae. That was basically the result of the core biopsy. A többi vizsgálat, itt alsó ez az MRI vizsgálat és a PET-CT vizsgálat pedig ilyenkor azért szükséges, hogy információt kapjanak arról, hogy van-e áttét valahol a szervezetben. When we have a result like that, of course, the examination has to spread out and to sort of figure out whether there is any kind of metastasis and spreading of the tumor in the body. So basically the MRI and the PET-CT was necessary to figure out whether there is any kind of spreading of the tumor in any part of the body. És hát ebben az esetben ugye, tehát jó a rosszban, vagy szerencsé a szerencsétlenségben, hogy lehet látni, hogy a PET-CT-en és az MRI-n is nem találtak máshol kimutatható áttétet. Which was quite promising that from the result of the PET-CT and the MRI, it turned out that there was no spreading, there was no basically metastasis in the body. In any other part of the body, there was no sign of any malignancy of the tumor. Ugye ilyen esetben a hagyományos kezelésnél összeül néhány orvos úgynevezett onkotím formájában, és ők meghatározzák ezek alapján, a vizsgálatok alapján a további, tehát a terápiának a menetét. And basically, you have a summary of all these kind of results of all the examinations, what you can see here. The next step usually, and in an oncological clinic, an onco team basically summarizes the results, and they sort of shape away what the patient should go, what kind of treatments is suggested, what would be the next step, what she should follow from the advice of the oncological team. Ebben az esetben az volt a döntés, hogy egy kemoterápiás kezeléssel megpróbálják csökkenteni a daganat méretét, és utána jön a műtét, aminek során eltávolítják. So basically the oncological team came to a result by saying that they would suggest a chemotherapy treatment for the patient in order to try to shrink and to lessen the size of the quite big tumor until the so-called the ideal size in order to make the surgery to take out the tumor from the breast. Igen. Ugye a páciens, amikor megkeresett engem, ezek után találkoztam a pácienssel, aki gyakorlatilag teljesen elzárkózott a kemoterápiás kezeléstől. So basically, with all these results and the suggestion of the oncological team, this patient, I met the patient, and she actually researched to meet me. That when we had the first consultation, and she shared the informations and all the results with me, and she actually informed me that she's absolutely not willing to undergo any kind of chemotherapical treatment. So she said she would definitely like to find some other solutions instead of chemotherapy. És ugye egy másik pácienstől hallott rólam, és így talált meg, hogy ugye tudták, vagy hallotta, hogy én mivel foglalkozom. Basically,
just by the word of mouth, she heard of me from another cancerous patient with breast cancer who suggested my solutions and basically my private clinic. That's how she actually found me. Ugye én ilyen esetekben mindig nyilván azért elmondom, hogy azért mégiscsak a hagyományos kezelés mellett szoktam én javasolni ezeket a dolgokat, de vannak olyan esetek, amikor határozottan teljesen elutasítják a páciensek a kemoterápiás kezelést. Ez most is így volt. Most of the cases, or actually in every case, I always tell these patients that usually what I'm suggesting is a complementary treatment besides the traditional oncological treatments, such as the chemotherapy. But of course, it's the patient's own decision what way she would choose. And there are cases, like in this case, when someone is absolutely refusing the possibility and the way of undergoing in any kind of chemotherapical treatment. This was the case in this patient's case. És akkor a szlájdon látható ugye készítményekből a megfelelő, tehát a leírt dózisok alapján javasoltam neki. Lehet látni, hogy bizonyos termékekből több hatóanyagot javasoltam napi bevételre, de azért ilyenkor nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor mindenből többet kell, illetve lehet, illetve kell adni, azért, hogy a kellő hatást elérjék a hatóanyagok. Okay, so basically what you can see on the slide is the chosen ingredients, the chosen products with these ingredients. And I have to tell, and I think it's very important to emphasize that in cases like this, that of course it's crucial that we should sort of increase the dosage and of course the length of the treatment in order to be successful. And as you can see, I really increased the amount of what I would suggest normally in many other cases. When with patients with no such problem. So I think the dosage, the increased amount of dosage is a crucial factor in order to be effective. Ugye ennek a kiegészítő kezelésnek gyakorlatilag több célja van. Az egyik célja, hogy magában a szervezetben lévő úgymond csúnya sejteket, de daganat sejteket olyan környezetbe helyezzük, amit nem szeretnek. This kind of treatment, what I'm using and what I'm suggesting, and the combination of these products basically has many purposes, but one of them, which is probably the most important, to create such an environment for the cancerous cells in which they feel uncomfortable, which is something that is just not good for them. Ez az egyik, hogy ugye a savas környezetet imádják, ezért a lúgos környezet felé toljuk el magát From my experience, I can definitely say that tumorous and cancerous cells love to be in a acidic environment. This is something that they are like swimming in. They feel very comfortable. So in order to try to move from that state, what we have to do is to try to create an environment which is an alkaline environment, a surrounding around the cancerous cells in which they feel uncomfortable and in which they don't feel to be able to reproduce themselves. Ugye a másik, hogy ugye a cukor gyakorlatilag, amivel táplálkoznak, ugye annak gyakorlatilag, tehát a cukormentes környezetben vannak, azt már eleve nem szeretik. I also experienced that in order to achieve this environment, it's very important to create almost a sugar-free
environment, because this is definitely something that the cancerous cells don't like. They like to be around sugar. So of course, if you can sort of leave this out or create an environment with as little sugar as possible, then it's a better, definitely a better step. Ugye ennek majd a speciális diétánál lesz jelentősége. It will have definitely an important factor when we talk about the special diet, what I'm usually suggesting in cases like this. És a harmadik dolog, amit nem nagyon szeretnek, ugye ezek a daganatos sejtek, az a sok oxigén. And there is another factor which the cancerous cells don't really like to be around, a lot of oxygen. So they don't like environment when they can feel a lot of oxygen around. Ráadásul ugye ebben a helyzetben, ugye a szervezetben az antioxidánsoknak, az antioxidáns hatásnak a mennyisége az kulcsfontosságú. So and in situations like that, I think it's absolutely a key factor what kind of antioxidant intake we can help the body in order to fight the cancerous cells in a situation. Mert ilyenkor sajnos nagyon nagy a szabadgyök terhelés a szervezetnél, ezért fontos, hogy free radicals. Because in the situations like this, in tumorous cases, unfortunately, the amount of free radicals in the body really increase by the presence of the tumorous cells. Tehát ha ezt a helyzetet elérjük, akkor egyrészt nem fogják olyan jól érezni magukat a daganatsejtek, másrészt a következő lépés, ugye a szaporodásuk is le fog lassulni, és utána a következő lépés, hogy hogy direktbe tudjuk támadni őket. So basically there are three steps that we can achieve by creating such an environment. First of all, we can create an uncomfortable environment for the cancerous cells, which actually helps to slow down their reproduction. And the third step will be that we can directly fight against their presence. Ugye, és ebbe a direkt támadásba az itt látható készítményekben lévő hatóanyagokkal nagyon nagy segítséget kap a szervezet. So basically this attack can be carried out by these fantastic products. And of course the ingredients of these products. Igen, hogyha csak egy-két példát kellene mondani, ugye a Restore-ban lévő, ugye kurkumában lévő hatóanyagokban, illetve a fekete köménymagban lévő hatóanyagokban bizony, itt az előadás végén lesz erre utalás, hogy egy nagyon sok olyan vizsgálati eredmény volt, független vizsgálati eredmény, ami igazolta, hogy a daganatsejtekkel szemben fel tudnak lépni, illetve tudják a daganatsejteket támadni. As we move forward with the presentation, there are going to be some independent studies and third-party tests that are very well shows how these ingredients fight basically the cancerous cells really well. Még egy pillanat. Can we just go back for a minute for the previous slide, please? Thank you. Szóval ugye ezekben lévő hatóanyagok, ugye a készítményekben lévő hatóanyagok, azok direktbe tudják támadni, el tudjuk érni azt, hogy mint egy antioxidáns bomba szerepeljenek a szervezetben, és ugye el tud indulni maga ez a savas állapotból a lúgos állapot felé történő mondjuk folyamat. So basically, these ingredients of these products, each by each, can directly attack the tumorous cells themselves and create an environment which I said can not just create an uncomfortable environment for the tumorous cells, but can help to slow down their reproduction, and in the same time can also fight the presence of the tumorous cells in order to shrink them or in order to make them die.
Igen. Például a ReLive rízbe lévő nagyon sok zöld hatóanyag, és ott mondjuk kiemelendő a zöld algák, spirulina, chlorella például, annak egyrészt van kifejezett daganatellenes hatása, másrészt ugye ezzel érjük el, ugye az zeolitról nem is beszélve, hogy maga az egész, ez a lúgos folyamat, az bekövetkezzen. So basically, especially those green ingredients, mostly the green alga and spirulina and some of the others, chlorella, have the capacity to help to create an uncomfortable environment for the tumorous cells. Tehát vannak olyan eredmények, hogy teljesen direktbe tudja támadni a daganatseteket. There we have independent results showing how these are able to and have the capacity to bombard and to attack the tumorous cells itself. És akkor ugye maga ezek a természetes hatóanyagok, és ugye van még két része magának ennek a kiegészítő kezelésnek. Az egyik, ugye, amit az előbb említettem, a speciális diéta. So basically, we have these fantastic products with these absolutely outstanding ingredients that can help in this fight. And of course, there are some other factors which from my experience, I can tell can be very supportive in a cancerous cases. One of them is a special diet. Ugye ezt én 10 éves tapasztalat alapján, hogy is mondjam, fejlesztettem ki. Ez egy több pontból álló lista. Basically, I have a 10 years of history of sort of developing a special diet in cancerous cases, which is a special diet, I would say, that has some very important elements. És ugye ebből csak most néhány pontot fogok kiemelni, mert ez egy sok pontból álló, annak most itt nincs lehetősége, hogy most egy kicsit részletesen végigvesszük. Esetleg a későbbiekből ez megérne maga egy előadást, én azt gondolom, vagy egy kisebb, rövidebb összefoglalót. Later on, maybe it could be a subject of another presentation, how this special diet that I have actually developed in cancerous cases actually built up. So today we don't have the capacity to go into really details, but let me just emphasize some of the most important elements of the special diet. Igen, kérném a következő. Let us see the next slide, please. It's good. Okay. Igen. Ugye az egyik nagyon fontos dolog, erről már beszéltünk, ez a cukros ügy, tehát a sem fehér, sem barna cukor, ez teljes gyakorlatilag megvonás. Okay, so when I start summarizing to my cancerous patients how they should rearrange their diet, one of the most important things that they should absolutely leave white and brown sugar from their diet. Absolutely. Ezen kívül maga ugye a húsnak a minimalizálása szinte, abszolút a vörös hús kiiktatása az étrendből. I found it very important to leave animal animal meat, basically, especially red meat, to minimize it. But it's better if you can leave it absolutely out of your diet. Nagyon fontos az állateredetű tej és tejszármazéknak a teljes, tehát a tehéntej és származékainak a teljes kiiktatása. It's also very important to leave animal milk and any kind of dairy product that are animal dairy products, to leave it from your diet. Korábban történtek olyan vizsgálatok, hogy például a rendszeres tehéntej fogyasztása az bizonyos csoportokban, bizonyos hölgyeknél provokálhatja
az emlődaganatnak a kialakulását. There were some independent studies earlier that showing that animal milk actually animal milk and especially cow milk could be provoking breast cancer for a certain group of females. So that's definitely something that should be left out from a diet. Ezen túlmenően pedig nyilván nagyon sok zöldség, meg ha lehetséges, akkor nyersen. It's just as important to increase the amount of vegetables in the diet, especially if it's possible to eat as much raw vegetables as possible. Igen, ez le van írva, ugye meg szokták kérdezni, hogy mennyi ez a nagyon sok. Hát körülbelül 1 kilónyi zöldséget ideális esetben kellene elfogyasztani ezekben az időszakokban. If you're talking about the increased amount, what could be the ideal amount? I usually say it could be even 1 kilogram per day. Ezt ugye nyilván így megenni elég nehéz lenne, ezért ilyen turmix formájában, vagy ilyen smoothie formájában sokkal egyszerűbb elfogyasztani. Sometimes it's difficult to eat that amount, so you can actually use it or drink it as a smoothies, or just include it in your diet in some other forms. Aztán még vannak néhány ilyen mondjuk ilyen evéssel kapcsolatos technikák, hogy például nyilván a folyadékfogyasztás az rendkívül fontos, de ne az étkezések közben igyon ilyenkor az illető. There are also some maybe seemingly small added informations regarding, for example, the drinking habits, but I definitely found it important not just to increase the amount of drinks and liquids per day, but it's also important to drink not during the meals, but after, when someone has Körülbelül olyan fél-háromnegyed órával az evés után. At least half an hour or 45 minutes after someone has finished the meal. Igen, tehát hogyha a cukorról beszélünk, hogy nem szabad enni a fehér cukrot, barna cukrot, hogy akkor mit lehet? Tehát milyen szénhidrátot lehet fogyasztani? So if you're talking about, leaving white and brown sugar out of the diet, then of course you can easily ask, okay, what kind of carbohydrates you should intake. Hold on one second. Now everyone, interpreters, I need to get you to unmute. I couldn't find that person, so go ahead and unmute yourself, Zsuzsa. Yes, we have. Thank Okay. you. Thank you. Szóval ugye ott tartottunk, hogy a stevia az a választható ugye cukor, vagy ilyen cukor, egészséges cukor. Okay, so I think we can just also hear interpretation. So basically stevia would be a better choice instead of sugar. Okay. Okay. Oké. És akkor még van egy nagyon fontos része ugye ennek a dolognak, ugye a mentális és a pszichés állapot. Okay, so there is something that we definitely have to talk about, and this, of course, today is not enough time to sort of go into details, but I found is when a patient arriving to me with a diagnosis of cancer, of course, it's everybody's afraid. So the mental strength and the mental state of mind and a positive attitude in this healing process is really very important. Erre különböző meditációs technikákat szoktam javasolni, vannak, amik nagyon egyszerűek, mindenki által megtanulhatóak, és például különböző légzéstechnikákkal lehet ezt még inkább erősíteni, de végül is bármilyen agykontrollos dolog, jóga légzéses dolog, ez ilyenkor működik, a lényeg, hogy csinálja az illető. So there are all different kinds of solutions in this case. Sometimes I suggest
suggest some of easily learned solutions, yoga, breathing, some, breathing exercises, something that helps, a little bit of relaxing the mind to find a more positive attitude. So I think this is definitely very important to support our body in this physical fight mentally. So I'm always trying to support my patients' recovery process from that point of view, and to help them to understand that the recovery and the healing process definitely has a lot to do with your mindset. Igen. Aztán itt közben jönnek fel a kérdések, majd ezekre aktuálisan válaszolunk. Egyébként csak egy mondat, hogy a galaktóz például az jó. Igen, az egy jó alternatíva. Jöttek a kérdések, amire I'm sorry. So there were some questions, of course, which in another time we can answer, but galactose is a good solution. Someone was asking. És a fruktózzal vigyázni kell. And we have to be very careful with fructose. Talking about sugar, kind of sugars, a kind of sweeteners. Ugye a gyümölcsökről nem beszéltem, tehát a gyümölcsök bizonyos esetekben jók lehetnek, csak pont az édesség, tehát pont a fruktóz miatt azokkal a mennyiséggel nagyon kell figyelni, és nem szabad tehát vegyesen enni a gyümölcsöket, hanem csak egyféle gyümölcsöt javaslunk. And talking about fruits, because before that I was talking about the importance of the vegetables. Talking about fruits, of course, because of the presence of fructose, we have to be very careful what kind of and how much fruits the patient is eating. Usually, we have to be careful with the amount, and usually we shouldn't mix the different kind of fruits. És este 6 után már ne együnk gyümölcsöt, vagy ne egyen gyümölcsöt az illető. I would definitely suggest, in a case like this, don't eat any kind of fruits after the 6 p.m. Almát se. Neither apple. so no apple. Jó, és akkor ugye ezt a javaslatot említettem a hölgynek, és akkor most várjuk úgymond a fejleményeket, szoros kontaktusban vagyunk, és ugye el kell telnie néhány hétnek még, hogy majd visszamenjen ő kontrollra, hogy ugye eldöntsék ezt, hogy akkor a műtét az mikor legyen, hogy legyen, és amikor ez a kontroll eredmények megvannak, akkor mindenképpen vissza szeretnék térni, és akkor elmondom, hogy... So, of course, this patient who I've been talking about, she is now undergoing of this treatment that I have been suggesting. Of course, she is in the process of that. It takes time. So, of course, we are she's under my close surveillance, and whenever we have results that we can summarize for you, then we'll definitely come back and share those experiences, I think, in another presentation. I think during maybe ISMS. Yes. És akkor itt néhány ugye tanulmányt láttunk, amit már korábban láttunk, hogy a különböző készítményekbe, Clean Slate-be, a Restore-ba, a ReLive Greens-be, mik vannak, tehát teljesen abszolút független vizsgálatok által igazolt olyan hatóanyagok, amelyek direktbe tudják támadni a daganatsejtet, elérik azt a fajta hatást, hogy olyan környezet legyen, amit nem szeretnek a daganatsejtek. And we just I have mentioned already, the effectiveness of these ingredients, of those products that we have been looking at earlier before, and basically those independent studies have been very clearly proving the effectiveness of those ingredients which can actually directly fight against cancerous cells, and can be very, very effective in many cases, in the fight against breast cancer, and also to create an environment in which the cancerous cells don't feel comfortable, and we can fight to even lessen the size of a tumor, and to help this recovery process. És akkor csak néhány választ
válasz, rengeteg kérdés jött. A fermentált dolgok azok jók. Okay, just some answers for some questions. Fermented ingredients are definitely a good choice. Jó. A kefir az jó. Kefir, in that sense, of course, it's a good choice as well. Felmerült itt ugye, hogy és az fontos, hogy a bogyós gyümölcsök, tehát a piros és kékbogyó gyümölcsök, azok viszont jók, tehát azoknak nagyon jó hatásuk van. Berries, from the fruits, berries, all kinds of berries, you know, red and blue colored berries are very useful if we're talking about fruits. Igen, igazából a víz, ugye a folyadékot azt mondtam, erre most megmondom őszintén nem tértem ki, mert mindenre nem tudtam. Nyilván a folyadék az nagyon fontos, lehetőség szerint sima víz legyen a folyadék. I talked about the importance of taking enough liquids per day. I didn't really have a time to talk about it in details, but mostly this should be water. Igen, és zöld tea. Az mehet, jó minőségű zöld tea. And a good quality green tea. Jó, nyilván ez a apple cider vinegar is of course, it's good. also a good Blueberries, choice. Raspberries, it's good. Pomegranate, so these berries are a good choice of fruits. But I think it's also important the amount. Igen. Csak annyit foglaljuk össze, hogy akkor még visszajövünk meg. És akkor ugye, ahogy mondtam, akkor amikor megvannak ezek a kontroll eredmények ennek a konkrét páciensnek, ugye az 58 éves hölgynek, akkor mindenképpen szeretném ugyanígy elmondani, már a konkrét kontroll eredményekkel, hogy ugye hova is jutottak a vizsgált eredmények. This patient, she's now under my surveillance. Of course, the treatments she's undergoing of these treatments at the moment. So when we have real results and also some checkup results from the laboratories, we'll have these information shared later on. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hogy ilyen sokan itt voltak. Thank you for your attention today. We were very happy to see how many of you were joining on this call today. Thank you very much.